So, and then you have the block of code. Okay, you have the block of code here. You will do something with this method. You have to declare it here. Okay, this is the declaration for the method. And then when you use the method, we can call the method. How you use the method or how you can call the method. Of course, you will use the method name. Okay. And then you have to pass the parameter to the method. Here we can call the real or the real value for parameter. Okay, and then you end the comment. If this method return to you a value, for example, here, if we have here the return value is int, and here you can define a variable s, for example, and you will receive the return value of this method. And here is the same. Okay, the same. Yeah. So for today, we will learn how we can pass the parameter to the method. That means how you can pass the parameter to the method. How can you set the value here? Excuse me, someone cannot hear me. Chị Minh không nghe thầy à? For other students, okay? Đây, em nghe thấy rồi cô ạ. Okay. Em So, bị lỗi thì. Yeah, sometimes you have checked your network, okay? So today we will learn how we can pass the real value. That means how we can consider the real value here, and we pass it to the declaration of this method. Okay, and normally for other programming language, you sometimes you know some name like truyền tham số kiểu tham trị, đúng không? Chị rồi lại truyền tham số theo kiểu tham chiếu. Yeah. Maybe you have learned, you have heard these terms in other programming language, but for Java, we just pass the parameter by the value. Okay. So how can I say like this? Firstly, for the primitive data type, for example, what is the primitive data type? Int, double float, for example. If here the input value here I declare as the primitive data type. Okay, for example, the input parameter here for the declaration is primitive data type. Then here we just when we pass the real value to this input parameter, they will copy the value. They will copy the value of this parameter. For example, here I will pass to you a variable with this value, and here I pass y to the method name. And then 10, because the value of y now 10, so the 10 will be copied to this input parameter. Okay, firstly, for the primitive data type, they will pass the value or the copy of this variable. Okay. Secondly, for the reference data type, that means the object or the array, you also pass the reference by the value, not the original reference or the object, the true, the original or the true, how to say, the real object in the heap memory. No, you don't pass this true object, you just pass the value, but because this
this reference. So the value of the reference is look like the address, okay, of the array or the object. Okay, so somehow they have you to refer to the original object or original array. Okay, so in Java you just keep in mind that they will pass the parameter by value, okay, to the method. And here you have see one sentence. After passing is to the method, the object will has at least 2 reference. Why I can say like this? And how to remember the way to pass the parameter to the method, I will demonstrate to you in the next example. Okay, so let's see this example. Okay, and try to focus on this part. Firstly, we will have this example. Okay. Firstly, you can see here a class student. Okay. In this class, we will have 2 attributes. Okay. What do you have here? Who remember what do you have here? A method with the name look like the class name. So this the constructor. Okay. And then what do you have here? You have 2 other method, get and set method. Okay. Next, you will have another class named test. And in this class, you have the main method. Okay. And also you have a method. And of course, you can see that every declaration method here will have the parameter, the input parameter. 0 or 1 input parameter. Okay, and even for the main, you see it had the parameter. Okay, so now we will check how we can pass the parameter in this example. Okay, maybe this part is important, and I want that every student can understand. So I will speak in Vietnamese. Okay. So I don't have to repeat 2 times. Ok, phần này rất là quan trọng nên là cô sẽ diễn đạt cho các bạn bằng tiếng Việt nhé. Thế bây giờ dựa trên ví dụ này thì cô sẽ demo cho các bạn cách mà chúng ta truyền tham số vào trong một phương thức như thế nào nhé. Đấy, chúng ta thấy chúng ta có 2 class student và test, đúng không? Trong class student này thì là định nghĩa ra các cái thuộc tính và các phương thức trong lớp student. Đấy. Tương tự thì trong lớp test thì chúng ta thấy có 2 phương thức. Đấy. Và bắt đầu chương trình chạy từ gì? Từ hàm main, đúng không? Từ phương thức main. Nào, câu lệnh đầu tiên của chương trình sẽ thực hiện với gì? Đào Quốc Trường. Có. Nào, câu lệnh đầu tiên thực hiện với gì nào? Câu lệnh đầu tiên tạo một cái std là gì? Với kiểu student. Sau đó thì gắn this year bằng 5, bằng name bằng nam và year bằng rồi, cứ toàn hiểu chung chung nha. Okay, so it will create to you something like this. Okay, this the std, this reference variable, and because we have the operator new, so here in the heap memory, it will create to you a reason. Okay, and here because the constructor is received num and 180 1980. So it will assign to you here, the name is num
And the year bằng value 1990. year, yeah, is equal to 1990. Okay. So here you see, ở đây nhá, các bạn thấy đúng không? Cái câu lệnh số 1 này, đúng không? Nó truyền hai tham số gì cho phương thức khởi tạo này nào? Truyền tham số Trường. year. Year thì là gì? 19 integer 1900. Là 1900 đúng không? Còn name thì là gì đây? Nhưng bằng string là nam, đúng không? Vậy thì sau cái lời gọi 1 này đấy, nó thấy đây là một phương thức khởi tạo, đấy, thì nó sẽ tìm đến phương thức khởi tạo và nó sẽ truyền giá trị cho string name này bằng nam và year này bằng 1990. Thì ở đây nó là gì? Đơn giản nó là copy lên, đúng chưa? Đấy, thì các bạn thấy là đây là cách mà nó truyền tham số vào cho phương thức. Vậy thì sau đó câu lệnh tiếp theo, đúng không? Đấy, thuộc tính year của cái đối tượng này sẽ được gán bằng year. Đấy, chính là tham số truyền vào và giá trị đang là 1990. Đấy, và thuộc tính name sẽ được gán bằng name. Đấy, chính là giá trị của tham số truyền vào. Đấy, thì chính vì vậy mà nó mới thiết lập được cho hai cái phần ô nhớ ở bên heap này có giá trị là nam và 1990. Thấy chưa? Đấy là cái truyền tham số dễ nhất. Đấy là khi mà cái giá trị mà tôi truyền vào đây là một cái giá trị thực, là cái chuỗi, đúng không? Chuỗi nam là một giá trị thực, hoặc là 1990 này là một cái giá trị rõ ràng rồi. Đấy, thì nó sẽ truyền như vậy. Đấy. Thế điều gì xảy ra nếu như ở đây tôi viết này, dụ intx bằng 1990 chấm phẩy, và ở đây new student nam phẩy x. Đấy. Thì điều gì sẽ xảy ra? Đấy. Thì tương tự cũng làm sao? Nam được truyền vào cho name, đúng không? Và x sẽ được copy vào cho year, đúng chưa? Và x do đang có giá trị là 1990 thì x thì cái year này lúc đấy cũng có giá trị là 1990. Được chưa? Nha. Thế còn vì sao? Đấy là cách các bạn biết cái kết quả nó sẽ là như vậy, nhưng nguyên nhân vì sao nó lại làm như vậy nhá. Thì bây giờ cô hướng dẫn các bạn như thế này. Chúng ta hãy nhìn trong cái phần khai báo của cái phương thức constructor này đi. Đấy, về sau thì bất kỳ phương thức nào cũng vậy nhá. Thì chúng ta có gì trong cái lời khai báo này? Bất kỳ một phương thức nào, đúng không? Lúc nãy cô nói là bất kỳ một phương thức nào thì khi dùng thì chúng ta sẽ có hai phần. Một phần là khai báo, đấy, là nơi mình khai báo xem thân phương thức thế nào, nhận vào các tham số như thế nào. Đấy, và một phần còn lại là phần lời gọi, là phần nơi tôi dùng. Đấy. Thì trong cái khai báo phương thức này, đấy, ngoài gì phạm vi này, nếu với phương thức khác thì có kiểu trả về, đúng không? Tên này, đấy, thì các bạn nhìn thấy đây là tham số truyền vào. Và các bạn nhìn thấy cái câu lệnh khai báo tham số truyền vào này nó giống như là gì? Nó tương đương với gì? Khai báo một biến cục bộ thuộc phương thức nha. Mình nhìn thấy nó hoàn toàn giống như việc mình khai báo một biến, đúng không? Đấy, khai báo một biến name có kiểu là string, khai báo một biến year có kiểu là int. Và chính cái cách mà tôi viết theo cú pháp như thế này nó tương đương với việc tôi khai báo cái phương thức student này có biến cục bộ là name kiểu string và year kiểu int. Đấy. Thì nó tương đương với việc là gì? Mình sẽ viết lại cái khối lệnh đấy, đúng không? Trong đó có gì? Thay vì là viết ở bên trên, đúng không? String name, đấy. Và gì? Int year. Đấy. Và gì? This.year bằng year. Đấy. Rồi this.name bằng name. Đấy. Thì giống như là gì? Thay vì là tôi viết trong ngoặc này thì là tôi sẽ khai báo cục bộ nó ở bên dưới. Đấy. Thế thì bây giờ khi có cái lời gọi, đúng không? Khi có cái lời gọi từ đây, đấy, trình biên dịch sẽ đi tìm đến cái chỗ mà tôi khai báo cái phương thức này. Đấy. Và lúc này gì? Name là một biến cục bộ, year là một biến cục bộ. Vì vậy, ở trong bộ nhớ tương ứng với cái lời khai báo này sẽ có gì? Cấp phát ra một vùng nhớ cho name. Và nhớ này là name cục bộ. Đấy, ví dụ ở đây tôi vẽ nó là bằng màu xanh, đúng không? Và year này cũng là year cục bộ. Đấy, tôi vẽ nó bằng màu xanh. Đấy. Cục bộ nghĩa là sao? Sau khi kết thúc phương thức này thì các cái biến này sẽ bị hủy.
nhé. Cục bộ nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng ở trong phạm vi nội của cái phương thức này mà thôi. Đấy. Thế thì khi có cái lời gọi student mở ngoặc nam x chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ truyền vào đây là copy value. Vậy thì các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ copy cái gì? Ở đây sẽ có một cái string nào đấy là nam, đúng không? Sẽ được copy value vào cái name này. Đây là nam. Đấy. Và giá trị x, đúng không? Ví dụ x của tôi là một cái biến nào đấy ở trên chương trình chính. Đấy. X là một biến nào đấy ở trên chương trình chính. Đấy. Được vẽ bằng màu đỏ đây. Đấy. Đang có giá trị là 1990. Đấy. Thì nó sẽ làm gì? Copy cái 1990 này vào cái phần cục bộ của phương thức nhé. Và giá trị bây giờ sẽ là 1990 ở đây. Đấy. Và sau khi ra khỏi phương thức này thì làm sao? Hai biến này bị hủy đi. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì đấy là cái cách để các bạn giải thích được tại làm sao cái việc truyền tham số này nó diễn ra như thế, nó lại đi copy cái này vào đây. Đấy, copy cái này vào đây. Đấy. Và sau khi ra khỏi chương trình thì là nó mất. Đấy, thì đấy là chúng ta hãy nhớ rằng cái việc trong cái lời khai báo phương thức này, đấy, cái việc chúng ta viết như thế này tương đương với việc là tôi khai báo một cái biến cục bộ nhé, cho phương thức. Đấy. Và do đó thì sau khi có một cái biến cục bộ nghĩa là tôi đã có một cái vùng ô nhớ cục bộ cho nó, đúng không? Thì khi có sự truyền tham số vào thì các cái giá trị tương ứng sẽ được copy vào các cái ô nhớ này. Đấy. Và các bạn nhìn thấy rằng là đây nam thì được copy vào đây, còn x thì đang ở đâu? Đang ở một cái ô nhớ nào đó bên chương trình ngoài chương trình chính thì sẽ được copy cái giá trị vào nhé. Thì đấy là cái mô tả đầu tiên cho cái truyền tham số. Trong đó tham số có kiểu là gì? Primitive. Ví dụ x ở đây là một cái kiểu primitive. Đấy. Thế thì cái phần này với khi mà tham số là những cái kiểu cơ bản như thế này thì các bạn thấy cũng khá là đơn giản, đúng không? Nhá. Có bạn nào hỏi về phần này không đã nào? Thì để tôi lại tiếp tục trình bày khi mà ta truyền tham số kiểu đối tượng thì nó như thế nào. Yeah. Có ai hỏi gì không? Rồi, thì tiếp tục chúng ta lại chạy tiếp chương trình, đúng không? Đấy. Thế thì sau cái câu lệnh gán std bằng new student như thế này rồi, đúng không? Thì truyền tham số vào cho phương thức khởi tạo, đấy. Thoát khỏi phương thức khởi tạo thì hai cái này hủy đi. Đấy, và lúc này thì std được gán sang bên vùng nhớ của heap. Đấy, đấy là kết thúc câu lệnh đầu tiên nhé. Đấy. Tiếp đó sẽ đến các câu lệnh tiếp theo. Đấy. Cái phần xóa này nó không có cái nào xóa nhanh hơn được. Được chưa? Đấy. Bây giờ sang đến câu lệnh tiếp theo. System.out.println của std.getYear thì đơn giản rồi, đúng không? Nó sẽ tìm đến cái đối tượng std đây. Đấy. Và getYear của nó. Đấy. GetYear đây cũng là một lời gọi gì? Đến phương thức, đúng không? Đấy, nó cũng phải đi tìm xem là getYear ở đâu. Đây, getYear ở đây. Đấy. Nhưng có điều phương thức này thì không có tham số truyền vào nên là cũng không có vấn đề gì. Và phương thức này là return lại year. Đấy, vì vậy nó sẽ in ra cho chúng ta là 1990. Đúng không? Đấy. Thì cái câu lệnh này không có gì liên quan đến cái phần chúng ta đang nói cả. Vì là cái phương thức này là không có tham số truyền vào nhé. Câu lệnh tiếp theo là câu lệnh train std. Đấy. Thì câu lệnh này cái phương thức train thì là nó nằm trong class test. Còn std truyền vào ở đây là gì? Truyền vào một đối tượng nhé. Hay là một cái biến tham chiếu. Này, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Đấy. Tôi xóa tạm những cái phần này đi, lấy chỗ để vẽ. Đấy. Thì điều gì là sẽ xảy ra? Đấy. Hoàn toàn tương tự với cách lý luận như ở trên, đúng không? Các bạn sẽ nói cho tôi xem là cái cách khai báo phương thức trên này nó thực hiện những cái việc gì? Đấy. Phương thức trên, đúng không? Đấy. Không có kiểu trả về. Đấy, phạm vi truy cập như này biết rồi, đây là một phương thức tĩnh. Đấy. Và phương thức này làm sao? Có một
biến cục bộ nhé, là std có kiểu là student. Đấy. Bây giờ chúng ta phải phân biệt giữa std ở phương thức trên này và gì? std ở chương trình chính nhé. Đấy, tôi vẽ nó thành màu xanh, đúng không? Mặc dù là tên nó giống nhau đấy, nhưng đừng nhầm lẫn nhé. Đây là biến cục bộ của chương trình. Thế còn std này chính là cái std của chương trình chính. Đấy. Tôi lại dùng màu đỏ cho nó dễ. Đúng không? std này thì chính là std của chương trình chính truyền vào đây. Được chưa? Nhưng std ở trong lời khai báo phương thức trên này là gì? std cục bộ của cái phương thức trên nhé. Vậy thì khi có một lời khai báo một cái đối tượng hoặc là một cái biến tham chiếu cục bộ như thế này thì làm sao? Tương tự ở trên này chúng ta sẽ có một vùng nhớ dành cho std cục bộ, tức là std màu xanh, đúng không? Và cái lời gọi này sẽ giúp chúng ta làm sao? Copy value. Đấy. Với Java lúc nào cũng là copy value hết. Từ cái std của chương trình chính vào std cục bộ của phương thức. Đấy. Vậy thì nhìn lên bộ nhớ, đúng không? std của chương trình chính, giá trị của nó là gì? Là address của cái vùng nhớ bên này. Vậy thì tôi copy cái này xuống. Thì bây giờ std nội bộ, cục bộ của phương thức này sẽ làm sao? Cũng là địa chỉ. Đấy. Và vì vậy nó cũng làm sao? Tham chiếu đến cùng cái đối tượng này nhé. Chính vì vậy mà lúc nãy mới nói rằng, chuột đâu rồi? Đây. Chính vì vậy lúc nãy mới nói rằng là gì? Khi mà sau khi truyền tham số vào cho phương thức thì object này sẽ có ít nhất là 2 tham chiếu. Một cái là original reference, đấy, là đối tượng ở chương trình chính, và một cái là method reference, là cái đối tượng ở cái method nhé. Đấy. Thế thì bằng cách này thì làm sao? Cái std màu xanh này cũng refer đến cái vùng nhớ ở bên heap và tiếp tục chạy vào trong cái thân của cái phương thức này thì có lệnh là std.setYear 2000, đúng không? Thì setYear này lại làm sao? Chính là cái phương thức ở đây đây. Đấy. Year 2000 được copy vào đây, đúng không? Đấy. Year này là một cái year cục bộ ở đây. Đấy. Có một cái year cục bộ. Đấy. Và copy 2000 vào đây. Đấy. Và sau đó thì làm sao? Gán cái year của đối tượng std màu xanh này bằng 2000. Vậy thì đối tượng của std màu xanh cũng chính là vùng nhớ này, và gán cái year mới bây giờ thành 2000. Đúng chưa? Đấy. Vậy là làm sao? Kết thúc cái phương thức trên này. Kết thúc phương thức trên này thì làm sao? std màu xanh này sẽ bị làm sao? Xóa bỏ nhé. Đấy. Cái year này thì cũng bị xóa bỏ từ nãy rồi. Đấy. Bị xóa bỏ đi. Đấy. Nó bị xóa bỏ đi nghĩa là cái link này cũng không còn nữa nhá. Và ra khỏi câu lệnh. Đấy. Thoát khỏi cái câu lệnh này và trở về đến câu lệnh cuối. Đấy. Trong câu lệnh cuối này thì sao? System.out.println đóng mở ngoặc std get year. Std này lại là gì? Std của chương trình chính nhé. Vì std màu xanh đã bị xóa bỏ rồi. Std này là std của chương trình chính. Và get year thì nó lại dò đến, đúng không? Dò đến vùng nhớ và thấy rằng year bây giờ đang là bao nhiêu? 2000. Chính vì vậy nó sẽ in ra là 1990 và 2000 nhé. Thì đấy là cách mà để các bạn nhớ được cách truyền tham số. Không cần phải nhớ gì nhiều cả, chỉ cần nhớ rằng đấy, cái việc tôi khai báo cái tham số truyền vào trong một phương thức này chính là tôi tạo ra một biến cục bộ thuộc cho phương thức đấy nhé. Và vì nó là một biến cục bộ nên là nó cũng có một vùng nhớ cục bộ. Đấy, thì sau khi dùng xong thì vùng nhớ đấy được giải phóng. Đấy, và cái tham số mà tôi truyền vào thì tôi là copy value nhé. Với cả hai kiểu. Đấy, kiểu nguyên thủy hoặc là kiểu đối tượng. Đấy, thì tôi đều dùng copy value. Đấy. Và trong trường hợp nếu biến đấy là biến tham chiếu thì cái value nằm trong vùng nhớ của nó thì chính là địa chỉ. Đấy, vì vậy mà hai cái tham chiếu này nó sẽ tham chiếu đến cùng một đối tượng nhé. Is this clear for you? Who have question?
Is this okay? Who can respond me? Is this okay? Okay. Okay, thank you. Yeah, okay. Yeah, so we can see in the next slide again. Yeah, this is the result. And okay, so what happened if I will replace this comment by this one? Okay, so now I delete this comment, and in this chain method, I just use this comment. Yeah, and I can show you that the new the result of the main now is 19 and 90. So who can explain for me why is 1990? Again, you can explain like before. Okay, what will happen? For example, why is not 1905? It's 1990. It's not 2000, but it's like this. So what happened? Who can guess? Okay, I will demonstrate to you again and hope that you can understand this clearly. And next exercise, and next example is for you. Okay. Again, you have the STD in the main method. Okay, in the main method. What is referred to a reason in the heap memory. Okay, and at the beginning with this constructor, the name is Nam. Okay, and the year is 1990. Okay, this for the first comment, and it will print to you 1990. Okay, the first one is okay. Next, it will have this call to train STD. Okay, again, here you have the STD from the main method. Okay, you will pass it to train. Okay, so it will find to you this declaration for train, and it know that you will have STD, local STD for the train method. Okay, you will have this local STD. Okay, and it will copy for you the value in the STD of the main method to this local STD. Everything the same. Okay, so the STD now refer also to this object. Okay, because here the copy. Okay, so next in this method, what we do next? Inside the method, it will have this comment. What happened with this comment? Again, you have the new operator. That means it will create to you a new object in the heap. And this object will have name is home. And year is 1995. And assign this object to the local STD. Okay, so now STD is not referred to the object of Nam, is referred to the object of home. Okay, and this is the end of the chain. So this one is delete. This one is delete. Okay, and come back to the main method. What do you have? You have the call to STD get year. And again, the STD here is the STD of the main method. And the STD of the main method is always referred to this object. So when you get year of this object, the result is 1990. Okay,
nothing changed here. Okay, because here the std you have changed to another reason in the heap, another object. Okay, so the object of the red std or the std in the main from the main is not changed. Okay, do you are you clear? Is this okay? Yeah, okay. Thank you. So just remember two things. First one, the look up the declaration of the method and the input parameter will be the local variable of the method. Okay. And the second one in Java, they will pass by value. Okay. But that means they will copy the value from the input, from the how to say the real value here to the local variable of the methods. So these just two things you have to remember when we talk about the passing parameter to Java method. Okay, yeah. I hope that you can remember it and you can explain the way the method is receive the parameter. Okay. So again, in this example, you have another example for passing parameter to the method. And who can help me to explain this this code? We will do step by step, so it's not too hard. Đỗ Văn Vũ. Dạ có em. Yeah, can you help me? Okay. I declare a class name point. Okay. Yeah. And asset modifier public. Yes. Okay. And I have attribute x and e. Yes. Yeah. And then I have a constructor. It's a no parameter. Okay. And constructor is two parameter x and e. Okay. And I double. And declare methods set and get set e and x and e. Okay. And assign value to x and y. Okay. I declare methods print point. And, in the method, I print x chung là x bằng hai cái phương thức cái thuộc tính ấy của bằng cộng x cộng y bằng cộng y. Rồi. Không có cộng gì đây cả đúng không? Chỉ in ra là x là gì và y là gì. Rồi, okay. Okay. And next, you will have the class test. Okay. And I have a method key. Okay. Later we will read this tricky. So we will go to the main. Okay. Bắt đầu vào hàm main. Đấy, chúng ta bắt đầu chạy hàm main. Object. Two object. The first object is ENT1. Okay, this one, ENT1. Okay. Heap in the heap. In the heap, it will create a new object.
with the value x and y equal to 0 and 0. 0. Okay, and it refers like this. Okay, this is for PNT1. And the same for PNT2. Okay. It will refer to a new. Yeah. New. That means two reasons is different. Okay. Again. Okay. Okay. Now, in this Object is call the method print point of class point. yeah, the object PNT, and so it will show to you in the result x 0 and E0 and E0. Okay, this for the PNT1 and the same for PNT2. Okay, yeah, and this a blank line. Okay, and now the and important comment. for the tricky method in the tricky code Okay, so it will call tricky method. Okay. assign x Okay, stop. Firstly, you have to check the tricky method. What do you have here? to local Yes, two local variable for the tricky. The first one is argu one. Yeah. And the second is arg2. Okay. So this is the declaration for local variable. And then arg1 and arg2 will receive the value from the core. Okay, so here they will copy. Yeah. So now what is the real the real value for arg1 and arg2? Bây giờ nó sẽ gắn cái x của AR1 là bằng 100. Không, từ đã, chưa vào đến phần này nhé. Mới bắt đầu đến cái phần là truyền tham số vào thì giá trị nào sẽ được lưu vào ARG1 và ARG2 nào? Là địa chỉ của hai vùng nhớ VIP. Đúng rồi. Bởi vì sao? PNT1 sẽ được copy vào gì? ARG1 đúng không? Theo đúng lời gọi của nó. PNT2 cũng được copy vào gì? ARG2. Mà PNT1 đang là địa chỉ của gì nào? Đây đúng không? PNT1 đây, đơn giản là gì? Copy xuống đây. Đấy. Vậy ARG1 bây giờ sẽ chọn vào đâu? Vùng nhớ là x bằng 0, y bằng 0 ở trên cùng. Đúng rồi, sẽ chọn lên đây, đúng không? Tương tự PNT2 được truyền vào thì PNT2 được copy vào ARG2. Đấy, PNT2 đang là gì đấy? Copy vào đây. Vậy thì bây giờ ARG2 lại chọn đi đâu? Vùng nhớ còn lại x bằng 0, y bằng 0. Đúng rồi, nó sẽ chọn đến vùng nhớ này. Đấy mới là xong cái phần truyền tham số. Sau khi truyền xong thì bạn mới bắt đầu vào thân của cái phương thức đấy để bạn chạy các lệnh tiếp theo nhé. Nào, mới vào thân phương thức bắt đầu chạy nào. Nó sẽ assign nó sẽ gắn x bằng 100. X nào? X của ARG1 ạ. Đúng rồi. ARG1 đây đúng không? Theo con trỏ nó đi lên đây. Vậy chỗ này sẽ gắn thành 100. Đúng rồi. Tiếp tục. Set y thì gán y của AR1 là cũng bằng 100. Cũng là bằng 100. Đúng rồi. Đấy. Tiếp đến. Giả sử. Đây phương thức mà class point đây mình có đây rồi. Đúng không? Point là bằng khai báo. Khai báo đúng rồi. Khai báo gì nào? Tem. Đúng rồi.
cứ từ từ thôi đúng không? Cứ từ từ bình tĩnh. Đây là khai báo tem là thuộc lớp point đúng không? Vậy đây sẽ có một gì? Một vùng nhớ cho gì? Cho tem nhá. Và tem này được gắn bằng gì? ARG1. ARG1 nghĩa là em làm gì? Cái biến cục bộ là cái cục bộ gắn cho tem. Đúng rồi, lại lấy cái gì đang ở trong ARG1 đúng không? Vâng. Đấy, lại copy vào đây, đúng chưa? Đấy, lại copy vào cái tem này. Vậy thì lúc này cái tem này sẽ chọn đâu? Sẽ chọn đến vùng x bằng 100, y bằng 100. Đúng rồi, lúc này cái tem cũng lại chọn lên đây. Đúng chưa? Rồi, cái câu lệnh tiếp theo nào. ARG1 bằng ARG2. Thì sẽ làm gì? Copy lên ARG1. Copy từ ARG2 và ARG1. Và vì vậy thì ARG1 bây giờ làm sao? Chọn đến x bằng 0, y bằng 0. Đúng rồi, không trỏ đến đây nữa, đúng chưa? Mà trỏ đến cái x bằng 0, y bằng 0. Rồi, và câu lệnh cuối. Lại gắn AGR2 lại chọn đến tem. Đúng rồi, lại copy cái này vào đây, đúng không? Vậy thì lúc này ARG... xin lỗi, copy chiều ngược lại chứ, tôi vẽ sai. Đấy, copy từ tem và ARG2. Đúng chưa? Vậy thì ARG2, đúng rồi, em nói tiếp đi. Chọn đến x bằng 100, y bằng 100, vùng nhớ chứa. Đúng rồi. Đấy. Thế thì bây giờ tôi lại không còn trỏ vào vùng nhớ 00 này nữa, đúng không? Mà lại trỏ vào vùng nhớ của đây. Đấy là kết thúc khỏi cái phương thức này, đúng không? Và sau khi ra khỏi phương thức này thì làm sao? Tất cả những cái local này nó sẽ bị hủy đi nhá. Tất cả cái local này bị hủy đi. Đấy, những cái gì thuộc local là bị hủy đi. Đấy. Chưa? Và lệnh cuối cùng pnt1.printpoint sẽ in ra cho bạn là gì? Là sẽ in ra x bằng 100, y bằng 100. Nhớ rằng cái này là biến ở ngoài chương hàm main, đúng không? x100, y100, đúng không? Thế còn pnt2 sẽ in ra gì? X bằng 0, y bằng 0. X bằng 0, y bằng 0 nhé. Thấy chưa? Đấy, thì bằng cách là chúng ta đi lần lượt qua các câu lệnh thì các bạn đã thấy rằng sau cái phương thức tricky này nhé. Lúc đầu mình nhìn vào phương thức tricky mình thấy là gì? Trong phương thức này có cái chỗ này cảm giác như là đổi chỗ, đúng không? Của hai đối tượng. Đấy, đổi chỗ hai đối tượng giống như chúng ta trước là chúng ta làm cái bài đổi chỗ của hai biến đấy, đổi giá trị của hai biến đấy, đúng không? Thế nhưng mà tại sao đến khi mà thoát khỏi cái phương thức này ra ngoài, tôi lại thấy rằng tôi cũng chả đổi chỗ gì hai cái đối tượng này cả nhé. PNT1 vẫn có giá trị là 100 đấy. Và PNT2 thì vẫn giữ giá trị là 00 nhé. Đấy, mặc dù là chỗ này tôi cứ nghĩ là tôi sẽ đổi chỗ cái ARG1 cho ARG2. Đấy. Thì đấy là nguyên nhân là do làm sao? Cái việc đổi chỗ ở đây tôi chỉ đổi chỗ ở trong các cái biến cục bộ của phương thức này thôi nhé. Chứ còn sau khi ra khỏi chương trình ARG1, ARG2 thì tem này là bị hủy hết nhé. Và cái việc đổi chỗ này nó không ảnh hưởng gì đến hai cái đối tượng PNT1, PNT2 ở bên ngoài. Nên hai cái vùng nhớ này là vẫn là keep, đúng không? Vẫn là được giữ. Chưa? Thì nhìn những cái bài này thì bằng cách phân tích từ từ như vậy thì là các bạn sẽ thấy được là điều gì xảy ra. Được chưa? Nhá. Các bạn đã thấy phần này dễ hiểu chưa? Nhá. Có bạn nào có câu hỏi về phần này không? Đấy. Thì hãy cố gắng là nhớ theo cái cách mà cô giáo đã hướng dẫn. Thì như vậy thì các bạn không cần phải nhớ quá nhiều lý thuyết. Đấy. Cố gắng là tư duy, đúng không? Và suy luận nó theo cái hướng mà các bạn đã được học. Okay? So this will be the result of the output. Yeah. You here you somewhere you change you have to swap the value. You look like this,
But when you draw in the memory, the true reference PNT1 and PNT2 are kept. Okay, so you just swap the reference in the local object. Okay, so here only the objects copy reference are swapped, not the object original reference. Here is kept, okay, and here is swap. Yeah, so you can print out the value like this. So be careful when you read the code. You have to draw in the memory what will happen, and you can consider the result. Okay. So here I introduce to you a new syntax where you can pass an arbitrary number of the parameter. Okay, that means you can pass how many number of the parameter you want. Okay, for example, normally you will have the method name. In the previous, you have the modifier. You will have the return type. Okay, and normally here you have the type of the parameter. But when you don't fix the number of the input parameter and you don't know for advance the number of the parameter, you will use arbitrary number of the parameter with this syntax. For example, you can see the print line on the printf method. You have the input is one string here, the f here, the format, the print by format. The first string is the format string, and then you will have this the number of the array, the number of the argument you want to input to this method, and you don't know beforehand number of the argument, number of the arguments. Okay, so you can use, for example, in this call, the call to this printf method, you have the string format, and after that you have 3 parameter for argument s. Yeah, so here you have 4 input parameter. And in this call, what do you have? 1 parameter for the string format, and 1, 2, 3, 4, 5. That means you have 6 input parameter. Okay. So by this way, you can pass up arbitrary number parameter to a method. Okay. So this some advanced syntax, and if you see it's hard, you can check it later. Okay. And for example, in this example, you have a method plus, and you will know how many you don't know how many number of the input parameter from the main method. So you just call this input parameter array like this, and you don't know there are how many number of this input parameter. Yeah, and then in the main method you can pass 2 parameter, or you can pass more parameter like this. Yeah, and all the input parameter will pass like an arbitrary parameter will look like the array. And then inside the method, you can treat it like the array. This is another syntax of the for loop, where you can use a variable to access each element in this array. Okay, and then you will sum
you can sum any number of the integer. Okay. This is just the one part about the instant block and static block in Java, and this is optional. Okay, I provide it to you because sometimes you can see it in the code and you can understand what is this. Okay, so you know that in the class you can declare the constructor, for example. You can declare the main method, for example, and you will see they are a little different. What are they? Firstly, it's called the static block. Yeah, you see this, the block of code. Yeah. And the second one, we call it the instant block. Yeah. For the static block, you have this keyword static. For the instant block, you don't have this you don't have any keyword. Okay. And the instant block will contain the code which is executed when an instance of the class is created. And it can be executed even before the constructor call. For the static block, you have learned about the static member. You know that. So the static block is here can be used to initialize the static variable, and it cannot accept the non-static variable or method in the static block. And the code in the static block is executed only one time. Okay, and this is the first time the class is loaded into the memory. And the static block can be run even before the main method. Yeah, and in every block, the code will be the block here in the static block are called in the order that they are appear in the source code. Okay. For example, when you run this example, firstly, you think that they will execute the main method, but because it has the static block, so the static block is executed even before the main method. So firstly, it will print to you static block. Okay. Secondly, it will run to you the main. And in the main, you call to the constructor. Okay. So this time, an instance is created. So the instant block is run. So it will print to you the second sentence. And later it will be the constructor and it will print to you the constructor. Okay, so this is the optional. So who want to know advanced in Java, you can learn it. And you can find out more in the website. And the same for the nested class. This the optional. You can define a class inside another class, so it's called nested class. Okay, and you can try to find out more information about nested class in the internet. Okay. And now I will go quickly to the utility classes in Java. And next we can move to the next lesson. Okay, so what is the utility classes? They are the basic package we include in the JVM. Okay, for example, you can find out some available packages like JavaLang, okay, which provide the basic classes for Java programming language design. They include to you the wrapper class, the string class, object class, for example, and it will import all the classes by the default. Another packages you have is the util package for Java. Okay,
So this includes the framework set, event model, date time, and more. And input output, okay. Input output for the packet input output in Java will provide to you how to use with the input output and data stream or the file system in Java. Okay, you can try to refer to the Oracle document to learn about these packages. Okay, for the math, you have a package for working with mathematics with the SQL, okay, for the database, or the package for swing to create the graphic interface for Java. Okay, and we talk about the wrapper class. Okay, you know that in Java we have the primitive data type. Okay, and Java create for each primitive data type a corresponding class and call it the wrapper class. Okay, each data type has a corresponding wrapper class. Okay, these classes will wrap the primitive data type and provide to you appropriate methods for that kind of data. Okay, and each object of the wrapper class is simple to store a single variable and give the method to handle it. And they are all part of the Java JVM. Okay, so for example, you have primitive type Boolean, and you have also the wrapper class Boolean. And here the character is capitalized. Okay, with the by, the char, the double, the float, integer, long and short, you all have the wrapper class. So what is the method you can use in the wrapper class? You know that for primitive data, you just have data, okay? But for the wrapper class, you will have the class. That means you will have the attribute and the method. Okay, an attribute here is to store the data, but you have also a supported method or a utility method to use with this kind of data. Firstly, for every wrapper class, you will have two string methods to convert the numeric value to string. You will have this syntax and the name of the method value. Later you will know that is general programming. Về sau mình học thì mình sẽ hiểu đây là cái cú pháp về lập trình tổng quát. Nhưng mà hiện tại thì mình cứ hình dung đây nó là tên gọi của một cái phương thức. This method is allow you to convert the object into the primitive value. Okay. So one thing is you have the object and you have the variable of primitive data type, for example. So these two ways you can convert between the variable to string and from the object to the primitive value. For example, you have this command. In this command, you will create a reference variable of the type float. Float here is the wrapping class. Yeah, it's not float like this. This is wrapping class. And it will create to you a new region in the heap, and it store to you the value 4.767. Yeah, even you write it down like this, but in this constructor, it will push to you the number value for this reason. Okay, in the heap memory. And this way, by this way, you will convert this object, okay, object F here,
you will convert it to the float value. Here you see this, the type and then value, and here you want to convert to float, so you will write float value. Okay, and then the return value can be assigned to f, which is one primitive data type, and f, we have the result like this. And again, with the same object, if you want to convert to int value, you will write down int value, and the result for I is 4. Okay. And another method you can use is you want to pass into a new wrapper object class with this syntax and the value method. So how can it work? For example, you have a string 1, 2, 3 like this, and you want to convert it into the value of a primitive data type. I also introduced to use this syntax in the first lesson. Okay, that will have you to change from a string into a value. Yeah, you use the pass integer. Okay, like for the double, you can use a double pass double, and you will receive the value. Okay, and if you want to have a new object of the wrapper class double like this, and they have the value from this string, you can use this syntax value. Okay, so you can have this. Okay, and here you can change the value from object F2, you will have this call, okay, to change to the long value and assign it. Okay, so these are some common methods you can use for the wrapper classes. Yeah. And in each classes, they will have some attribute which is constant to define to you, for example, the mean value or the max value for each classes. Okay, and even here they can have another value. They are the constant you often found in the wrapper class. And now we move to a very important class, which is the string class. Okay, you use many times string, but now I will introduce to you more detail about the string class. Okay. It is a class, and it's not a primitive data type. The first one you have to remember. And the basic data type used in the print like code, we automatically convert to the type. Okay, so for example, in this example, what do you have? What will be print out? Can you guess? The basic data type will be automatically converted to string type. So can you guess what will be the output for these two common? You have the basic data type here. Who can guess? For the first one, the answer will be 1, 2, 3. Because each of the basic data type here is converted into string. Okay. And for the next common, the answer will be here. 6. Yes, they have the parenthesis here. So inside it is the how to say, a formula, and you will have the result is 6. Okay, after become 6 will become a string. Okay, and they can combine string by the plus
operator here. Okay. And we can have many ways to initialize the string. Firstly, the first one you see many times in your exercise and in the example. Okay, you use the this symbol to represent the string. Okay, but when you know that the string is a class, so you can use this syntax. Okay, the same with other object. You will create a string with the new operator and use the constructor of the class string. Okay, so here the string will be created in the string, and the value is null because it's not referred to the heap. No, not yet. Okay, so for the C you will have the value like this. For this syntax, you will create a new string. Excuse me, here you have an assignment. So here is and here is the empty string. Okay, and the D here we have you to refer to a new string again, and they have the value another string. Okay, this is the syntax by using a class of the string. Okay, and again you have learned about the wrapper class, and you know that this is one of the methods of the string class to convert the value of 1.23. Okay, and it will create the value like this. Okay, and this you can assign null to a not yet referred object. Okay, so remember that you can have many ways to initialize string. Okay, for declaration, okay, there's one way, but to initialize the object for string you have many ways. Okay, one directly with the sentence with the literal, and another way use new like common for other objects, for other classes. Okay, and here again I will introduce to you a very special work of the string. For example, here you see, yes, I have two ways to initialize the string. So what is the difference between them? Firstly, we will call this kind of initialization is by using string literal. Okay, and every string literal is used in a common pool. This one kind of the memory. In the memory, you will have a part which is called a common pool for the string literal. So what will be stored here? This every string literal will be allocated here. And when you have object, for example, S1 and S2, we have the same value of the same string. They will refer to the same reason in the common pool. Okay, it will have you to save the memory, because if you have allocate the string hello in the stack or in the heap memory, you will have many times of the hello. Yeah, and here you have again the hello again. And if you use everything like this in the heap, it will be loss of the memory with the same string. So for every string which is initialized by the string literal, they will create a reason in the common pool, and later if they have another object which have the same string, they will refer to the same
part, the same object in the common pool. So it will have you to save the memory. Okay, and you see here S3 is assigned to S1, and now S1 is referred to this part in the string common pool. So S3 is referred to the same reason in the common pool. So try to remember about the concept of the common pool for the string, and is used to store the string literal, every string literal in the program. Okay, and for the new, nothing new. They are the object, so they will be created in the heap. Okay, you look like this, and S4 and S5 will refer to the reason in the heap memory. Nothing new. Okay, here the reason in the stack. Yeah, if they use new to create new object, it will refer to the heap. But if they use string literal to initialize the string, they will refer to the common pool. Okay, is this clear for you? Bạn nhớ cái khái niệm common pool dùng để chứa tất cả các cái chuỗi ký tự mà được khởi tạo bằng cách là sử dụng một cái chuỗi ở trong cái ngoặc kép này, người ta gọi là string literal nhé. Nhờ đó là sẽ tiết kiệm được bộ nhớ. So in this common, if you have this conditional checking, can you guess the result for this checking? Here you have, what do you have? The comparison, the equality comparison operator to compare between S1 and S2. You see they are refer to the same object. So the result here is true. Okay. Again, for S1 and S3 is true. Yeah. S1 and S4, S1 here and S4 here refer to two different objects. So it is 4. Okay. And later you will have the result for this. Okay. And there are some methods for the string class. In the string class, you will have some method, and this method is applied for string object. To lowercase to uppercase string index of length character at a position, or substring from a long string into a shorter string. Okay. You have also equal. Okay. And the equal method here is already override, so it will have you to compare two string literal. Okay. Yeah. And you can check this equality ignore case. Okay. There are some base methods for the string class. And in Java, you have also string buffer class. For string, you cannot change the string when they are created. Okay, cannot change the value of a string when they are created. So when you want to concatenate a string, you have to create a new one to store the result. So it will lack up the memory, it will span up the memory. And string buffer is another class to have you to store the string, but the string here can change. Okay, that means they can change the value after creating. Okay, so you should use this string buffer class when you cannot predict how many characters in the string, and you know that the string can be changed during the use. Yeah. And you can use this to deal with the string dynamically. For example, the string you read from a 5, for example. And so this is the illustration for between the difference between string and string buffer. For the string, you know that they will refer to this is the common pool.
Okay. And for the string buffer, they refer to just a new one, only one reason memory. Here you have S and T is two string. So S and T we refer to the two different reason. Okay, but here SB, for example, this is a string buffer, and ST again a string buffer, and it is assigned to the same reason. And after that, you can use the method of the string buffer to append the value to this string. For example, at the beginning, this is just H and I, and after append G and H, it will become like this. And they don't create to you two reasons in the memory. Okay. Okay. And this some of the methods for the buffer, string buffer, you can use. You can append a string into the old string, or you can insert a position, a string, for example. Or again, you have the length, the toString method. Okay. So you have to do some exercise for the string buffer to know about it. Okay. And again, you can use the math class to do the mathematical problem. Okay, you have the system class to use for the standard access control. Okay, to exist to call the garbage collector, for example. Okay, so for this lesson, you have three exercise. Okay, you have three exercise, and next next 2 weeks we will correct the exercise. Okay, do you have any question for this part? So we will take break in 10 minutes, and we come back with the lesson 5. Okay, and we will come back at the 14:02. Okay, we'll come back at this time. Okay, let's take break. Ok cô.
Okay, now we come back to the lesson 5. Yeah, this lesson you will learn about the aggregation and the inheritance in the OOP. Okay, so the objective of this lesson will explain to you the concept of the cost reuse and the concept related to the aggregation and inheritance. For the aggregation, you can call it in Vietnamese. This is a kết tập. Yeah, and inheritance is the kế thừa. Okay, and we will compare the difference between them, and we will learn the order of the initialization and instruction in the inheritance, and apply this technique in the Java. Okay, we will have 3 parts of this lesson. First one, we have talk. We will just talk about the code reuse. Yeah, that means you can reuse the source code. You can reuse the written one. Okay? For example, we use a function or procedure in the structure programming to reuse the code. And in the OOP, we have modeling the world in object. And you can have many types of objects that can have a similar or related property and the behavior. So how can we reuse the written class? Yeah. For example, you see in this window, you can see that the last one is really complex. Okay, so to create the last one, you can create this kind of window. And to create this kind of window, you can create a more simple one like this. And then this is one way to demonstrate how you can reuse the written class. We will go from the simple one and to the more complex one. Yeah, to reuse the code. So there are some ways to reuse the code in the OOP, and we know that we want to reuse the class. Okay, to reuse the method is the same as we reuse a function or procedure. And for the class, how can we reuse the existing class? Firstly, we can copy the old class content into another class. Of course, by this way, this is a little redundant and difficult to manage when you have something change in the original class. The second one that is you can create a new class, which is the collection of objects from another classes, and we call it the aggregation. Okay, kết tập, kết hợp, tập hợp, đúng không? Các cái đối tượng thuộc các cái lớp mà chúng ta đã định nghĩa nhé. And the third way you can reuse the class is you will create a new class on the basis of the developing class or of the existing class, and we call it the inheritance. Là tạo ra một lớp mới nhé, bằng cách là phát triển từ một cái lớp đã có. Đấy, bằng cái cách là phát triển từ một cái lớp đã có thì chúng ta có thể gọi nó là kế thừa nhé. The advantage of the cost reuse is you can minimize the effort and the cost. You can help you to in the improvement of the software quality and improve the maintainability. So now we will talk about the aggregation. Okay. So the aggregation
when you create an aggregation relation, that means you create has a relationship, is a part of relationship. Cái gì là một phần của mối quan hệ, hoặc là gì có một, đúng không? For example, you have here you have a quadrangle. Okay, the quadrangle, một cái tứ giác. A quadrangle can include 4 points. So if you already know the definition of the point, you can create the definition for the quadrangle. Okay. For example, I know already 4 points, so I can make a quadrangle. Okay. So this is the way aggregation can do. They will create member of the new class from the object of the existing class. The new class will call the aggregate class or the whole class, and the old class can be called part class, or you can call this one is a global class, and this is a part of the whole class. You can see in this example, you will create a new class, and inside the new class, you will have instance, one or many instances of the existing classes. Okay, so that means you combine the instance of the existing classes inside one new class. Okay, and the reuse of that data component or the partial class behavior can be executed through the component object. And here you can use the way to represent the relation of the aggregation is use the rhombus symbol at the top of the whole class. And you can use the multiplicity at the two ends of this relation to mark out how many number of the object will be used in this relation. Okay, you can have this look like a positive number or range of number, or this symbol to make any number, and the default is 1. That means one object will be participated in this relationship. And the row name also, you can use the row name in this relationship. Okay. For example, you can see this illustration. What do you have here? Here you have one object with part and one is segment. Okay, you have one part, and the part is the combination of some segment. Okay, you have here the part, and this part is made from or it is made from multiple segments. Here. And in this relationship, you know this the way we illustrate the relationship. You have the part is the whole class, and segment is the partial class. And you have the relation here is the aggregation. Yeah. The multiplicity here is the asterisk. That means they can take part in some number of the object in this relationship. That means one part can make up many segments. Okay, and one segment can be a part of many parts, different parts. Yeah. And this the role of this object in this relation. And here you have the illustration that one cut angle
can be made from 4 points. Okay, you have the aggregation. You have one cut angle is made from 4 points. Okay, so you can illustrate like this. And this one, we know when we fill in this rhombus with a dark color like this, you make it the composition relationship. Yeah, and this is one form of the aggregation, but the part cannot exist if the whole is destroyed. So you can have this kind of composition, one kind of the aggregation. For example, the window is made from slider, header, and panel. When the window is destroyed, you don't have no more slider, header, or panel. So this is the composition. Yeah, and you can illustrate like this, or you can illustrate like this. The same thing, the same way. Okay. And when we train it into the source code, how can you do? Okay. Firstly, you create a class point. Okay, here this is the code in Vietnamese, so I call it điểm. Well, we have a class điểm. Here you have the coordinate of this point. Here you have the constructor, nothing new. Here you have two methods. You get and set method, and another method print out the information about this point. Okay, so you will print out the coordination of the of this point. Okay. And here in the class of the cut angle, you have a class of the cut angle, and you will use the aggregation here. That means the cut angle is combined of the 4 points, so they will have 4 attributes, which is corresponding to the 4 points. Okay, or 4 objects of the class, the existing class, name điểm. Okay, so by this way you can reuse the existing class. Okay, by this way you reuse the existing class, and this is called the aggregation. Oh my God. Okay, and let's check if it had one constructor. In this constructor, you will initialize the attribute. Or for example, for D1, you will create it by a new object of the class điểm. With this constructor, for D2, you will initialize it with điểm, with the coordination is 0 and 1 coordinate. Okay, and the same for D3 and D4. Okay. Or you can create a new object of the cut angle with P1, P2, P3, and P4 is the input parameter, and they are all the object of the existing classes. And again, it can have a print method, which is reuse. Here you see they will reuse the method print điểm of the class điểm. Okay, and here you call print điểm of the object D1, D2, D3, and D4. Yeah, this is the way you reuse the method of the existing class. Is this clear? I think it's not hard in this part. Just we declare a new object inside a new class. Yeah, and finally we have the main method. You create D1, D2, D3, and D4. It looks like the new object of the class điểm.
Yeah, with the coordination like this. And then you create two objects of the cut angle with a new operator and different input for the constructor. And you will print out the information for these two objects. This is the result it will print to you. Okay, the first one is the coordinate of the first cut angle, and second is the coordinate with the default constructor of the cut angle. Okay, and here you will have another installation for this class. You can create the class with 4 separate attributes like this, like before, or you can create one attribute only, but this is the array of them. Okay, this is another installation. Okay, you can create the best way for you. Okay, and here you create an array of 4 objects. Yeah, and you assign to each element in this array. Okay, and again in the print another method, you will assign to the print dim of this dim object. Okay, so what is the order of the initialization? By this way. Okay, that means when an object is created, of course, the attribute of this object must be initialized first. Okay, so the order of the initialization will be the component object will be initialized first, and then the real object, the last object. Okay, so the constructor of the component object will be called first. Okay. So this is not hard to understand. Okay, you have a class which contain another object. So this object have to initialize firstly, and then you initialize the object of this class. Okay. And for example, you have this class, and you have the relation. You have one class for nhân viên and one class for phòng ban, and you have here, what is this? Here the robust here, that means this the aggregation. Yeah, and one room can have one or many staff. Okay, this is the multiplication for this relation. Okay, là một phòng ban thì có thể có từ 1 đến nhiều nhân viên nhé. So here this the declaration for the class room, for example, office, for example. Okay, here you have this the normal attribute, nothing new. Okay, and here this the attribute you use to represent the aggregation. Okay, you will have the list of staff in the array of the object nhân viên. Okay, and later you will have the method in this office class, and you will assign to the each element in the array. Okay, and by this way you can combine the existing class inside a new class. Yeah. So there is some discussion in the about example. You will see that the old class is nhân viên and the new class is phòng ban. Okay, and they will use the array of the object class GS and V, like the array of the class nhân viên. So by this way they can reuse the old class. Okay. And later they can reuse the method from the old class. Okay, come back to the example.
Yeah, you see here, for example, here you have the method in thông tin in the class nhân viên and the method in thông tin in the class phòng ban. Yeah, and in the method in nhân viên, in thông tin of phòng ban class, you recall the in thông tin of the class nhân viên. Okay. The same for tính lương. You can reuse this where you reuse the code from the class nhân viên. Okay. Okay. Do you have any question for the aggregation? Nothing hard. Okay. I think it's easy to understand about the aggregation. Just declare an object of the existing class in the new class. So nothing new. Okay. So now we will go to the more important, this inheritance, and how we can use inheritance in Java. Okay. Here, excuse me. Yeah. You know that you have the definition for the rectangle and for the square. Okay. The rectangle can be declared as it consists of the 4 points. Okay. And the square is a kind of the rectangle where for these 4 sides is equal. Okay. So for the first definition, you see it is this the aggregation relationship, and by this declaration you will learn that this the definition for the inheritance, when you can define a new class as a kind of another class. So when you will have the inheritance relationship. Nên là chúng ta sẽ có cái mối quan hệ là nếu mà một lớp mà được định nghĩa như là một cái kiểu của một cái lớp cũ thì đấy là mối quan hệ kế thừa. Còn nếu mà một lớp mà chỉ được định nghĩa là nó chứa một số đối tượng của lớp cũ thôi thì đấy là kiểu aggregation nhé. So the nature of the inheritance is you can create a new class by developing an existing class. Yeah. And very important that the new class will inherit what is already in the old class. Yeah. And it can have new feature also. Okay. So for inheritance in the new class in the inheritance relationship can what do they have? They will have the how to say the member in the old class. That means attribute or a method in the old class, and they can have their own member. What is the new feature of this class? That means they can have an attribute of their own or the method of their own, like this. Okay. And for the old class, we can call it the parent class, superclass, or the base class. You can have different terms for this. For the new class, you can have you can call it the child class, children class, child class, subclass, or the how to say derived class. Okay, derived class. Okay, these are some different terms you can see in the document or in the book when you read about the inheritance. Yeah, and of course the subclass in the inheritance is a kind of the superclass. Okay, in this lesson I call it the subclass and superclass. Okay, and subclass will reuse by inheriting the data element and behavior of the superclass. Yeah, and they can also detail to follow a new definition.
Yeah. That means they can have the extension. That means they can add its own property or behavior, or it can redefine, or we call the override method. That means it can modify the behavior which is inherited from the superclass. So they can have these two new things to do. Firstly, they inherit data from superclass, but they can add a new one, or they can modify the inherited member. So that you have to remember. Okay, một là gì? Có tức là trong cái lớp con, đúng không? Thì là thừa kế gì? Các cái thành phần của lớp cha hay là lớp cũ, đúng không? Hay là phát triển, đúng không? Hoặc là thêm các cái thành phần của riêng lớp con. Và thứ ba là nó còn có thể là sửa đổi nhá. Hay còn gọi là ghi đè lại cái thành phần thừa kế từ lớp cha. Và cái ghi đè này thì chỉ có ghi đè phương thức mà thôi nhé. Đấy. Thế thì what is the inheritance principle? So what can be inherited by the subclass? Okay. Bây giờ là phần là giờ chúng ta phải tìm hiểu xem là vậy thì cái subclass này của chúng ta thì có thể kế thừa những cái gì. Yeah. Firstly, it can inherit the member which is declared public or protected of the superclass. Chỉ các cái thành phần được khai báo là gì? Public hoặc là protected từ cái lớp cha thì mới được lớp con thừa kế. Yeah. Second one, they can inherit the default member. Okay, the default member if the superclass is in the same package as the subclass. Là nếu superclass và subclass mà được khai báo trong cùng một package thì nó cũng kế thừa được các cái thành phần mà có cái phạm vi truy cập là default nhé, từ lớp cha. And private member cannot be inherited. Yeah. Chúng ta đã nói là private nghĩa là gì? Chỉ nội trong cái class đấy nhìn thấy được. Nên là các cái thành phần được khai báo là private thì kể cả lớp con của nó cũng không thể nhìn thấy nhé. Đây, lớp con này. Đây là lớp cha, đúng không? Đấy, thì nó cũng không thể nhìn thấy được những cái private ở bên trong nhé. Nó chỉ nhìn thấy các cái là public hoặc protected. Protected là cái phạm vi dành riêng để diễn tả, để sử dụng trong cái trường hợp inheritance nhé. So and there are some other member cannot be inherited from the superclass. It is the constructor or the destructor method. It cannot be inherited because they do the task of the initializing and removing the object, and only the class know how to work. Okay, so they cannot be inherited. And the assignment operator also they cannot be inherited. And to represent the inheritance, you will use the empty triangle at the beginning of the superclass. For example, here you have declared a class for the cat dangle, and you have this class which is a kind of the class tứ giác. Okay, hình vuông is a kind of tứ giác, and you have hình thang is a kind of tứ giác. So you can make the representation like this. Okay, it looks like the way of the horse is a kind of mammal. Okay, so they are the inheritance. Yeah, because they are a kind of, so it inherited the member of the superclass. Okay, subclass.
Okay. And these are different kind of the inheritance. Firstly, you can have the single inheritance. That means one class is inherited from another class. Okay. You can have a multi-level inheritance. That means you have this class inherited from the class B inherited from a class A. Okay. So please wait for 1 minute. Okay, excuse me. Yeah. So you can have the multi-level inheritance. Yeah. You can have here the child, the children. Okay. Here the parent, and here the grandparent, like this, and even more. Okay. Yeah. And you have and how to say, the hierarchical inheritance, like the branch of the tree, like this. But you can have also multiple inheritance, that one class is inherited from multiple classes. But for Java, they don't support this multiple inheritance. Okay, so remember it. I remember that maybe in C you can have multiple inheritance, but in Java you don't have it. Okay. So this is the inheritance hierarchy tree. That means you can draw the tree of the inheritance. It looks like the family inheritance tree. Yeah. The children with the same parent class are called the sibling, and the inherit member will inherit downward in the hierarchy, and the subclass will inherit all from its ancestor. And again, I repeat that every class in the Java are inherit from the object class. So this can be called the origin of the every class. Okay. Every class, even your class or the Java class, is inherited from the object class. So what is the reason when we talk about the aggregation and inheritance? Yeah, all the technique in the OOP to reuse the source code. Okay, and inheritance you will reuse through the class, because we define a new class based on an existing class. The aggregation reuse through the object. They use object in the class definition. Inheritance, we create a new class by existing one, and here create a new class by the collection of the object of the existing class. Okay, a subclass will inherit the data and behavior from the superclass, and here in the aggregation, you can reuse the data and behavior through the component object. Okay. For inheritance, you have the relationship is a kind of, and for aggregation is a part of. Okay. Yeah, and this the example. A car is a means of transport, and a wheel are the part of the car. So this is the resume for the difference between them.
And the syntax for inheritance in Java, you will use the keyword extend. Okay, you have a subclass which is extend from a superclass. For example, you declare the class hình vuông, which is extend from the class tứ giác. Yeah. And if the superclass is defined as final with the keywords final, you cannot have or you cannot extend it into subclass. Okay. And here's the example. Okay, you have the example like this. So who can help me to read this example? Okay. As you learned the syntax also, now you can read this code for me. Who can help me to read this example? Đỗ Bá Hoàng Nam. I'm here. Yeah. So you read how you read this code. In the first class, we have a tứ giác class. Yeah. And in this class, we have 4 điểm. Yeah. 4 attribute D1, D2, D3, D4, which is điểm object. Okay. And Modify is protected. okay. And we have an set D1 method. Mm-hmm. Mm-hmm. And with a return void in. And In this, modifier about set D1 is public. I cannot hear you clearly. Maybe the network is not good. Okay, you have the set D1 method and get D1 method. And we can have you to set and to modify the D1 attribute. Okay. Yeah, nice. What do you have? We have a method print tứ giác. Okay, yeah. So this is all for the class tứ giác. Yeah, you will have tứ giác. Okay, and next one. We have a hình vuông class, extend class. We extend from the tứ giác. So here you have the inheritance relationship. Okay. Okay. So what do you have here? We initialize D1 in điểm class with O. Okay. So this is the constructor. Yeah, this is the constructor of the class hình vuông. Yeah. And inside this you will initialize for D1, D2, D3, 4. Yeah, you will initialize the attribute of this object. So wait here, because I don't understand. In this class hình vuông, you just have the constructor. So where can you get this attribute? I think hình vuông class is extended tứ giác class. So yes. set get is used in tứ giác class. So let's count for me how many attribute and method do you have in this class? In I say tứ giác or hình vuông class. For example, here in the tứ giác, you will have D1, D2, D3, and D4 as the attribute, okay? Set D1, get D1, and print tứ giác. Okay, so they all the member of the tứ giác class. And what about hình vuông class? Hình vuông class, we have a constructor hình vuông. A constructor, okay. Constructor is not considered as the member. We have, I think it's set D1. Set.
Set D1, okay, because hình vuông extend từ giác. and not only and Get D1. sao nhỉ? Nhưng mà tại sao nó lại được thừa kế xuống nào? Tại vì là em nghĩ là hình vuông là lớp con của tứ giác, nên là Đúng rồi. lớp cha có gì thì lớp con cũng có thể sử dụng được, không cần phải viết lại. Đấy, còn một cái vấn đề nữa là gì? Lúc nãy vừa nói phải có cái vấn đề đấy thì nó mới được thừa kế nào. Tức là lớp con chỉ có thể kế thừa các thành phần có phạm vi truy cập là gì? Public. Đúng rồi, và protected, đúng không? Đấy, thì những thành phần đấy mới được kế thừa. Vậy mình nhìn nhé, D1, D2, D3, D4 có phạm vi truy cập là gì? Protected nhá. Vì vậy lớp hình vuông này cũng kế thừa được nhá. Vậy thì trong cái hình vuông này tôi cũng có 4 thuộc tính là D1, D2, D3, D4. Thứ hai là các phương thức gì? Get, set và print tứ giác, thì hình vuông này nó cũng là sao? Kế thừa được nhé. Đấy, bởi vì là đây đều là các cái phương thức có kiểu là public. Và ngoài ra thì đúng là nó sẽ có những cái phương thức riêng của nó, thì ở đây không khai báo phương thức riêng nhé. Constructor thì không được gọi là member của class, đúng không? Đấy. Vì vậy các bạn nhìn vào cái khai báo hình vuông, lớp hình vuông này, mặc dù các bạn không nhìn thấy D1, D2, D3, D4, đấy, nhưng mà bạn phải hiểu là nó được kế thừa từ tứ giác. Vì vậy ở đây cái việc mà tôi sử dụng, tôi gán giá trị cho D1, D2, D3, D4 thì vẫn là ok nhé. Đấy thì do là nó được kế thừa từ lớp tứ giác. Okay. So now you will go to the main of the test class. You have the main method. Okay. And here you create a new object of the class hình vuông. Okay. This will call to you this constructor. It will initialize the value for each attribute, and it will have you to print out. What do you think about this method? What will be print out? It will call the method of the class. I think hình vuông class. Yeah, because print tứ giác is inherited from the tứ giác. So hình vuông point print tứ giác here means it will call the method inherited from the tứ giác nhé, đúng không? Mặc dù là nhìn trong class hình vuông này chỉ có mỗi khai báo từ đây đến đây, đúng không? Chúng ta không nhìn thấy nó có thành phần D1, D2, D3, D4, cũng không nhìn thấy nó có cái phương thức print tứ giác, nhưng tôi vẫn gọi được, bởi vì làm sao? Những thành phần này là được kế thừa từ lớp tứ giác. Đấy. Vậy thì để làm những cái bài này dễ, các bạn làm sao? Hãy liệt kê cho cô tất cả các thành phần có thể có của lớp con nhé. Dựa trên lớp cha này, dựa trên các cái modifier, asset modifier này. Đấy. Liệt kê ra các thành phần của lớp con. Đấy. Và từ đó thì trong các cái hàm main, trong các cái đoạn lệnh tiếp theo thì mình làm việc rất là dễ nhé. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Nam. Okay, go to the next slide. Yeah, what do you have here? Here, yeah, just remark to you that you can use the protected attribute of the superclass in the subclass. Okay, and here you have a call to the public method in the superclass. Okay. And in this example, who can read for me and who can decide for me the component or the member of the subclass? Đỗ Văn Vũ. Yeah. Yeah, okay. I declare a name of class is person. Okay. And I have a two attribute is Attribute. name and birthday. Yeah, okay. And Yeah. I have a method get name, Yeah. return name. Yeah. So the member for this class have a name, birth date,
Okay, and get name. Okay, so these are three members of the person. So next, what do you have? I create a class employee and person. That means this the the subclass, okay, of the person. You have the keyword extend here. So here you will have the employee. Yeah. And what is the component or the member of employee? In a class employee have attribute salary. Salary. Yeah. Okay. Method set salary and Yeah. have one parameter Of the double type. yeah. Yeah. Assign attribute with set. Yeah. Okay. And assign the value to the salary. Yeah. And what else? And return true. And then return true. Yes, and then return true. Yeah. And next one? I add detail method detail. Okay, get detail method. Okay. And what else? I declare a string s and assign name gắn s bằng name cộng birthday cộng salary. Okay, okay, like this. Okay. Okay, but I want to ask you to count for me the member of the employee. Is this enough or not? Các thành phần của employee ngoài 3 thành phần này còn gì nữa không? Còn các phương thức còn một phương thức get set name của person. Phương thức gì? Get name. Get name. Bởi vì phương thức này là làm sao? Kế thừa, được kế thừa từ đúng rồi, được kế thừa từ class person và có kiểu trở về là public. Phạm vi truy cập nhé. Và phạm vi truy cập nó là public. Thế hai cái thành phần này có được kế thừa không? Đây, tức là thành phần này thì được kế thừa xuống đây. Thế còn hai thành phần này? Không ạ, vì nó có phạm vi truy cập là private. Đúng rồi, là private nên chỉ trong lớp person nhìn thấy, lớp bên ngoài không nhìn thấy, đúng không? Vậy thì theo em cái lệnh này, cái đoạn code này có chạy được không? Dạ không, vì nó ở trong lớp employee. Bởi vì sao? Khi tôi gọi get detail đúng không? Get detail sẽ truy cập đến gì? Name. Cái thuộc tính name. Đấy. Mà mình nhìn trong các thành phần của employee thì không có cái thành phần name này. Đúng không? Nên là ở đây sẽ bị lỗi. Vậy em sẽ sửa lại đoạn code này như thế nào? Chắc cho phương thức get detail lên the person hoặc là private thành public. Name này mà viết thành public thì còn gì cái tính gọi là che giấu dữ liệu nữa. Đó, mà mình sẽ sửa như thế nào? Thay vì một đối tượng hoặc là tạo ra một đối tượng. Không, cô chỉ nói là cái đoạn lệnh này thôi. Em sẽ sửa thế nào để em không bị lỗi. Name này bây giờ là private, mình không truy cập được. Vậy mình sẽ truy cập thông qua cái gì? Get name. Đúng rồi. Mình sẽ dùng một phương thức public, đúng không? Để mình truy cập vào cái thuộc tính private. Đấy. Thì đấy là cách đầu tiên là mình có thể sửa thành get name, đúng không? Và cách thứ hai là gì? Muốn là các cái thành phần này được thừa kế bởi lớp con thì mình sẽ thay thế
phạm vi truy cập của nó là protected nhé. Đấy là một cách nữa. Thì như vậy mình vừa làm sao? Vừa che giấu được nó khỏi các cái lớp bên ngoài, chỉ cho lớp con truy cập được thôi. Đấy. Thì là các bạn cũng có thể access vào cái thành phần name nhé. Thì đấy là các cách để các bạn có thể sửa bài này. Được chưa? Khá là rõ nhé. Bây giờ các bạn khi mà làm việc với inheritance thì cô khuyên các bạn là nên gạch đầu dòng ra các thành phần nào mà lớp con có thể kế thừa được lớp cha. Đấy. Và gạch đầu dòng các thành phần mới của lớp employee. Đấy. Ở đây làm sao? Nó vừa có những thành phần mới của bản thân nó, đúng không? Và vừa có thành phần kế thừa được từ lớp cha. Đấy. Thì nhiều khi nó rất là nhiều, nó lẫn lộn thì các bạn nên gạch đầu dòng ra nhé. Ok. Đấy. Thì đây là những cái cách để các bạn có sửa. Thì một là gì? Sửa hai cái phạm vi truy cập của hai thuộc tính này về protected. Đấy. Hai là nếu mà hai lớp này mà trong cùng một class thì các bạn có thể để cái phạm vi của hai thuộc tính này là phạm vi default, đúng không? Nghĩa là không có gì cả. Thôi chết rồi, tôi cứ lan man cùng cũng vẫn bị muộn. Okay, so we will go to the order of the initialization. Okay. When we have an object initialization, the subclass constructor is always called the superclass constructor on the first statement. Tức là khi mà tạo ra một đối tượng của lớp con thì cái phương thức của khởi tạo của lớp con sẽ luôn luôn gọi cái phương thức khởi tạo của lớp cha ở cái câu lệnh đầu tiên. Đấy. Nếu mà chúng ta không có một cái lời gọi tường minh thì JVM sẽ tự động insert cái lời gọi đấy vào thành cái lời gọi đầu tiên cho các bạn. Mặc dù các bạn không nhìn thấy nhưng nó sẽ tự động insert cái lời gọi đấy vào. Còn nếu các bạn muốn gọi tường minh thì các bạn có thể dùng cái cú pháp là super đóng mở ngoặc. Đấy là để gọi cái gì? Constructor không tham số. Đấy. Hoặc là super đóng mở ngoặc parameter là để gọi các cái constructor có tham số nhé. Đấy, gọi cái constructor của lớp cha. Đấy, và có tham số nhé. Còn đây là constructor lớp cha mà không tham số. Đấy. Và khi mà bạn hủy các cái đối tượng thì nó sẽ đi ngược lại với cả quá trình khởi tạo. Okay, so let's check this example. You have a class tứ giác and you have the constructor of the class tứ giác. You have a class hình vuông with the extend from the tứ giác, okay, and the constructor for hình vuông. And what happened when you create a new object for hình vuông? As you can guess, when hình vuông constructor is called, what will happen? As I say in the previous slide, the call to the superclass constructor will be the first statement. And here you don't see it, so JVM will insert automatically for you. So the call to this will call firstly to the constructor of the tứ giác, and then it finish with the rest of the comment. And then you will see in the output this the result from the call from tứ giác, and this the call from hình vuông. Yeah, let's check it. Okay. So what happened if I remove the constructor of the tứ giác class? What do you think? What will be printed out? Again, it will call the constructor for hình vuông, and the first comment we call the constructor, the corresponding constructor from the tứ giác. And here you don't see it. Okay. So what will be printed out? The JVM will create to you the default constructor. Okay, and because this is no parameter, so the default constructor here is no parameter. And the result print to you only hình vuông. Okay, and the same thing when you don't have the explicit constructor, the default constructor and is create, and nothing will be printed out. Okay. And here I have this example. Can you guess what will happen? What can happen in this example? Again, you have class tứ giác with the constructor
class hình vuông extend from tứ giác and the constructor hình vuông. Okay, you create a new object hình vuông, so you will call to the constructor of hình vuông. Okay, so this call will have you to go to here. And what will happen? Who can see? Đoàn Việt Tiến. Cái gì sẽ xảy ra tiếp nào? Cô chưa nghe thấy Tiến nói đâu. Mic bật rồi nhưng chưa nghe thấy gì. Các bạn có nghe thấy Tiến nói không? Dạ không cô. Thế thôi để cô gọi bạn khác. Lê Minh Tiến. Cô không nghe thấy Tiến nói đâu. Các bạn cũng không nghe thấy Tiến nói. Chắc cái mic có vấn đề. Lê Minh Tiến thử giúp cô đoạn này em nào. Yeah. What will happen now? Tiến đâu? Lê Văn Nhuần nào. Theo em thì ở đây sẽ lệnh nào sẽ được gọi nào? Đâu rồi? Cứ loay hoay mãi chưa nghe thấy trả lời. Nhuần có trả lời được không? Hay nhỉ? Ta chả nghe cái gì nhỉ? Chỉ nghe thấy lục bục cái gì đấy. Nhuần có trả lời được không? Cũng không được. Nào, thế bạn nào trả lời được cho cô phần này nào? Chúng ta chỉ còn độ 1-2 phút nữa thôi là các bạn sẽ phải sang lớp khác này. Ở đây đúng không? Chúng ta có lời gọi đến một cái constructor hình vuông đóng mở ngoặc. Vì vậy nó tìm lên đến đây để nó gọi. Nó phát hiện ra có constructor hình vuông đây rồi. Đúng không? Vậy thì trước khi mà thực hiện những cái nội dung trong constructor này thì luôn phải lưu ý là gì? Sẽ gọi đến là gì? Trước khi khởi tạo được hình vuông thì chúng ta hình dung là sẽ phải khởi tạo một cái tứ giác đã, đúng không? Rồi mới khởi tạo được cái hình vuông. Vậy thì cái lời gọi đến constructor của tứ giác sẽ là lời gọi đầu tiên được thực hiện ở trong cái phương thức khởi tạo này. Đấy. Vì phương thức khởi tạo của chúng ta là không có tham số, nên ở đây các bạn hình dung là sẽ phải có lời gọi đến gì? Tứ giác làm sao? Không có tham số. Đấy. Gọi xong cái này, tạo xong tứ giác này rồi mới bắt đầu thực hiện các lệnh tiếp theo còn lại ở trong cái constructor hình vuông. Thì các bạn có nhìn thấy cái tứ giác không tham số ở trên class tứ giác hay không? Đấy, chúng ta không thấy nhé. Vì trên lớp tứ giác đã có một constructor rồi thì cái constructor không tham số này sẽ không được sinh ra. Đấy. Vì vậy các bạn sẽ gặp lỗi và nó sẽ báo lỗi cho mình là no default constructor available in tứ giác. Yeah. So how can you correct this? Đấy. Thì ở đây mình thấy là trong lớp tứ giác là chỉ có duy nhất một phương thức khởi tạo có tham số nhé. Vì vậy bạn có thể gọi đến phương thức khởi tạo có tham số này bằng cách dùng cú pháp super, đúng không? Lúc nãy vừa nói rồi. Đấy. Đây. Đấy. Dùng hai cái cú pháp này để gọi cái phương thức khởi tạo lớp cha có hoặc là không có tham số. Đấy. Thì ở đây nếu chúng ta có lời gọi super 4 thì nó sẽ gọi đến gì? Đến cái constructor tứ giác và truyền số 4 này vào cho số điểm. Đấy. Vậy thì sẽ in ra là sẽ chạy cái constructor tứ giác này trước rồi sau đó mới chạy đến cái lệnh đằng sau này. Vì vậy sẽ in ra là tứ giác này có 4 đỉnh này trước và in ra hình vuông tiếp theo nhé. So you can have another way to call the constructor of the superclass in C# and C++ like this. Okay, you can use different common in C++ and in C#. Okay, so in this chapter you will have only one exercise, and I will create the assignment. And after the middle term week, we will correct both exercise for the chapter 4 and 5. Okay,
So do you have any question for the lesson today? It is okay for today. I think not too hard for you. We learned a new lesson, but this is a simple rule, and you just to remember the rule. Okay. So if you don't have questions.